Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Boker Tov, good morning. Buenos días. Boker Tov. Baruch haba. Welcome, bienvenidos. The announcements, los anuncios por esta semana, the announcements for this week. The advanced grammar class and the Tree of Life class will be at 7 o'clock on Wednesday. Las clases gramáticas de... Está hablando de la clase que tenemos el miércoles. And then the beginners Hebrew class will be Thursday at 7 o'clock. Just a heads up that with our beginners class we only have 1 or 2 classes left. We have the letters of Shin and Tav left to do, so if we can get both of them in. Shin and Tav. If we can't get them both in, then we'll split it into the 2. But we're going to try to finish that up this week. Shemot 19, Exodus chapter 19. Verse number 12. And you shall set boundaries for the people around, saying, beware of ascending the mountain or touching its edge. Whoever touches the mountain shall surely be put to death. Yes, I need to reset this. Hang on a second. And you shall set the boundaries for the people around the mountain, telling them, beware of ascending the mountain or touching its edge. Whoever touches the mountain shall surely be put to death. No hand shall touch it, or he shall be stoned or cast down. Whether it is man or beast, he shall not live. When the ram's horn sounds a long, drawn-out blast, then they may ascend the mountain. So Moses descended from the mountain to the people, and he prepared the people, and they washed their garments. He said to the people, be ready for the 3 days. Do not go near a woman. And so last week we spoke of this setting boundaries. It is from this that the Chazal, the sages, the rabbis of old, understood that we are to set boundaries around the mitzvot. Mandamientos. Sí. So we spoke much to this. We spoke the whole service to this setting boundaries. Why is it so important to set these boundaries? Because he says in verse 12, whoever touches the mountain shall be put to death.
This is a matter of life and death. Esto es un hecho de vida o muerte. So Hashem will tell Moshe Dios le dijo a Moisés to tell the people, que le dijera a la gente, behold, detente, I set before you yo estoy delante de ti, life and death, vida y muerte, blessing and cursing, bendiciones y maldiciones, life and death. vida y muerte. Choose life Escoge vida and you shall live. y tú vivirás. And so Hashem sits before all of us Entonces, Dios presenta enfrente de todos. this choice of life or death. Esta es una decisión de vida o muerte. He sets before all of us Se sentó enfrente de todos. the choice La decisión of blessing or of cursing. de ser bendecido o maldecido. Shall Hashem bless me or shall he curse me? So, Dios me bendecirá o me maldecirá. He says, do not touch the mountain. Él dijo, no toques la montaña, Do not go to its edge. no vayas a sus orillas, Set boundaries around it pon cercas alrededor, to be certain, to make certain you do not touch the mountain. que no vas a tocar la montaña. Because whoever touches the mountain Cualquiera que toque la montaña shall be put to death. lo van a condenar a muerte. What does the scripture say concerning sin? ¿Qué es lo que las escrituras dicen concerniendo a los pecados? The prophet said, El profeta dijo the soul that sins shall surely die. que si again The soul that sins el alma que peca shall surely die. debería morir. Rav Shaul, the Apostle Paul, El apóstol Pablo says, dijo the wages of sin is death. que la condenación del pecado es la muerte. So, in effect, to touch the mountain Y en efecto, tocar la montaña is to bring about death, te va a traer muerte. as to touch sin Lo mismo que tocar el pecado is to bring about death. te va también a traer muerte. How many of you have seen a dead animal? ¿Cuántos de ustedes han visto un animal muerto? Have you seen a dead animal? ¿Han visto un animal muerto? Up close? Muy cerquitas. It smells bad. Huele feo, ¿verdad? It looks ugly. Se mira feo. Do you want to get close to the dead animal? ¿Ustedes quieren sacar un animal muerto? Or do you want to avoid it? ¿O lo quieres sacarle la vuelta? Would you be one who would approach the animal, ¿Tú vas a ser la que va a sacar el animal? get a closer look, Mirar, acercarte y mirarlo de cerca. touch it, Tocarlo, play with it? jugar con él. Why? Porque The animal is disgusting. el animal se mira así feo, horrible. It is, how do you say, it is disintegrating. Se está desintegrando. It is rotten. Está podrido. And so it looks disgusting. Entonces se mira muy feo. It stinks. Huele mal. And you don't want to go near it, Y tú no quieres ir cerca de él. much less touch it. Mucho menos tocarlo. It is death. Está muerto. This is the way of death. Esa es la manera. Esa es la muerte. Death stinks. La muerte apesta. Death is disgusting. La muerte es horrible. This is true not only of physical death. Eso es cierto, no solamente la muerte física. This is also true of spiritual death. También es lo mismo para la muerte espiritual. The scripture Las says escrituras dicen that our sin que nuestros pecados is a stench huelen mal in the nose and the nostrils of God. en las narices, That our sin, frente de Dios, que nuestros pecados, our sin stinks nuestros pecados huelen mal to Him. a
a Dios los pecados te dan un mal olor. Why does it stink? ¿Por qué huelen mal? Because it is death. ¿Por qué huelen mal? Porque están muertos. God did not create us to die. Dios no nos creó a nosotros para morir. God created us to live. Dios nos creó a nosotros para vivir. To live how? ¿Para vivir cómo? Forever. Para siempre. God created man Dios creó al hombre with an eternal soul. con una alma eterna. That is, that from the time your soul is Eso created, quiere decir que desde el momento que tu alma It- está creada, it will live from that time on. vivirá de ese tiempo hasta la eternidad. God created us Dios nos creó a nosotros to live forever. para vivir para siempre. But he told Adam, Pero él le dijo a Adán, Dios le dijo a Adán, do not eat of the tree no comas del árbol of the knowledge de la sabiduría, of good and evil. del bueno y del malo. The day you eat of the tree, El día que tú comas de ese árbol, you will surely die. tú vas a morir. What did Adam do? ¿Qué fue lo que Adán hizo? He ate of the tree. Él comió de la fruta, comió del fue His- sagrado. His body did not die Su cuerpo no murió immediately, inmediatamente, but his body began to decompose, pero su cuerpo se empezó a descomponer. even as my body is decomposing. Así como los cuerpos se descomponen, Not instantly no instantáneamente, before you so that you can see, para que tú lo puedas ver. but if you look at the pictures of a young me Pero si tú miras unas fotos de él cuando estaba joven and the pictures of me now, y las fotos de él ahora, you can see the decomposition que él ya se está of my body. de su cuerpo. It's called Eso se llama getting old. hacerse viejo. We grow old. The moment a baby is born, Del momento que un niño nace, the baby begins to die. el niño empieza a morir. He begins shedding cells, disposing of Él cells. empieza a caerse las células y el cuerpo se empieza a descomponer. Because the cells die. Porque las células se mueren. And the body has to rejuvenate those Y el cells. cuerpo necesita rejuvenecer Over and over and over. una vez y otra vez y otra vez. Millions of times through your life. Millones de veces a través de los años. Every cell in your body Cada must be célula del recreated. cuerpo se tiene que recrear. The old cell dies, La célula vieja se muere and the new cell takes its y place. una célula nueva toma su lugar. And yet you are still you. Y tú todavía eres tú. This is one of the miracles of creation. Ese es uno de los milagros de la creación. Because you have in that cell Porque tú tienes esa célula, a nucleus un núcleo, which contains all of the information of your body. toda la información de tu cuerpo. And so, as the old cell is dying, Y así como la célula vieja se muere, the new cell takes that information. célula toma toda esa información. And so the information is passed from cell to cell. La información se pasa de célula a célula. And this is why, even though your cells are dying, Aunque tus células se están muriendo, you still look the same. tú todavía te miras igual. The information is passed. Porque la información se pasa. But we are dying, Pero estamos muriendo and these cells die y las células se mueren every day, cada día. and they are disposed from the body. El cuerpo las expulsa. So, eventually, Y eventualmente there comes a time va a llegar el tiempo when the body cuando el cuerpo no longer has the energy, no tiene la energía, the power la fuerza to recreate the de cells. recrear las células. What happens then? ¿Qué es lo que pasa ahí? Your skin starts to wrinkle. Tu piel se empieza a arrugar, You start losing the texture. empiezas a perder la textura, Your bones get weak. tus huesos se hacen débiles, You start to shrink. te empiezas a hacer chiquito. My mom is a good example Su mamá de él es un buen ejemplo of the shrinking grandmother. de que ella se hace chiquita. They should make a movie. Es que debería de ser una película.
She de la bolita que está haciendo chiquita. she tells me she weighs the same today Ella dice que ella pesa lo mismo que pesa hoy, that she did when she was young. que ella lo mismo peso que tenía cuando ella estaba joven. The problem is El problema es she's grown smaller. que se está haciendo chiquita. So in growing smaller, So, haciéndose chiquita, she's also grown wider. también se está haciendo más liviana. She weighs the same. Ella pesa lo mismo. Why? Porque Because the cells cannot keep up any longer. las células ya no pueden reproducirse como cuando uno empieza a comer. And so as we grow older, So, eso es hacerse viejo. we start having health problems, Empezamos a tener problemas de salud, issues with the heart, problemas con el corazón, issues with the stomach, problemas con el estómago, issues with the lungs, problemas con los pulmones, issues with digestion, problemas de digestión, issues with the ears, problemas con el oído, issues with the eyes, problemas con los ojos and issues with our brains. y problemas con nuestros cerebros. We can't remember. Ya no podemos recordar. People ask me, La gente le pregunta, do you remember such and such a few years ago? ¿qué pasó hace algunos años? My answer, Su respuesta, I can't remember yesterday, no puedo acordarme lo que pasó ayer. much less years Mucho ago. menos lo que pasó hace años. We're dying. Entonces nos estamos muriendo. This is the penalty Ese es el castigo for sin. por el pecado. The soul that sins shall surely die. Dice que el pecado del alma tiene que morir. And so he says, Y Dios dijo, if you touch the mountain, si tocas la montaña, you shall be put to death. te van a poner a muerte. So he says, Again, God says, Dios dijo, not only do not touch the mountain, no solamente no toques la montaña, you put boundaries around the mountain, pon cercas alrededor de la montaña, so you do not come close to touching. para que no vayas a acercarte y la toques. It is not just for you not to touch death, No solamente no puedes tocar la muerte, it is not for you only not to touch sin. tampoco no tocar el pecado. The warning is, El signo de no lo hagas. Okay, keep going. the advertencia, Advertencia. is Es do not sin, no peques do not go near the sin. y no te acerques al pecado. The warning is, La advertencia es we are to set boundaries tenemos que poner cercas around our lives, alrededor de nuestras vidas, around our hearts, alrededor de nuestros corazones, around our mind, alrededor de nuestra mente, so that we not only do not sin, para que nosotros no solamente no pequemos, we are not to go near sin. ni siquiera vayamos cerca del pecado. Lest we sin, Si nosotros pecamos and we bring the curse of God upon us, y traemos la maldición de Dios encima de nosotros and we die. y morimos. The scripture says that we are to guard our Las hearts, escrituras dicen que tenemos que guardar nuestros corazones, that we are to guard our que minds, tenemos que guardar nuestra mente so that we do not sin. para que nosotros no pequemos. What does it mean to guard? ¿Qué es lo que quiere decir guardar? In Hebrew, En hebreo is Shabbat. es Shabbat. It is often translated to keep. Muy continuamente la traducción es to keep o like algo que quieres tener cerca. The idea of this word La idea de esta palabra is that we are protecting es que estamos protegiendo something very special. algo muy especial It is as though y es como that I give my wife es como que si él le da a su esposa a very special ring, un anillo muy especial
It is of great value. que eso tiene un valor muy bueno. She may not, she should not Ella no puede, ella no debería just put the ring anywhere. además poner el niño en cualquier lugar. She's washing the dishes. Ella está lavando las vasijas. She should not be wearing the ring washing No dishes. debería de usar ese niño cuando ella lava las vasijas. Nor should she take the ring off and put it on the counter where she's washing the dishes. Ponerlo en una seguida del sink donde ella está lavando las vasijas. Why? ¿Por qué? Many rings have been lost. Porque muchos anillos se han perdido. Placing them on the edge of the sink O poniéndolos así en la orilla del sink de lavado de las vasijas. while washing dishes. Cuando están lavando las vasijas. What should she do with this ring? O sea, ¿qué es lo que ella debería hacer con el anillo? This ring is a symbol. Este anillo es un símbolo, It is a sign es una señal of my enduring love for her. de su amor por ella. Therefore, Por eso, this should be a special thing to her, el anillo debería ser algo muy importante y especial para ella. saying Diciendo, she should guard it ella lo debe de guardar as a special treasure, como un tesoro muy especial. that she should keep it Ella lo debería de tener in a special place, en un lugar especial, a place of protection, un lugar de protección, a place that is well guarded. un lugar que está bien guardado. Most rings like this Muchos anillos como esos come in a little box, vienen en una cajita chiquita and the little box y la cajita chiquita has foam on the inside tiene esponja Be- adentro because the foam is soft, porque la esponja es suave, gentle. You already bien said so. suave, gentil. And so you put the ring inside of that. Entonces pones el anillo adentro, You close the box, cierra la cajita and it's difficult for it to open. y es difícil abrirlo. It has what is called a snap spring. Es un fierrito, ¿verdad? Que That holds the lid closed. sí, eso hace que la tapita se quede cerrada. Why? ¿Por qué? So the box does not accidentally open Porque para que la cajita no accidentalmente se abra and you lose the ring. y pierdas la línea. Guard the ring, Tienes que guardar todo. a special treasure. Es un tesoro especial. We put the ring in a special place. We put the box in a special place. Ese anillo, esa cajita, en un lugar especial. People of wealth La gente, ¿verdad? Que tiene dinero. often have a safe in their En house. muchas ocasiones tienen una caja fuerte en sus casas. And you put your special treasures in that safe Tú pones tus tesoros especiales en esa caja de seguridad so that fire cannot touch it. para que el fuego no lo pueda tocar. If there's a storm, it cannot touch it. Si viene una tormenta tampoco lo puede tocar. Thieves cannot break in and steal it. La gente, los rateros tampoco se la pueden It is in the safe. porque está segura. What is the safe? ¿Cuál es la seguridad? The safe is the boundary. So, la seguridad es la cerca. The ring is the mitzvah, El anillo son the commandment, los mandamientos. mandamientos. And so we put the special treasure in the safe, Especial en la caja fuerte. saying we are to guard them. Entonces decimos, tenemos que guardarla. We are to keep Torah Tenemos que guardar as a special treasure. como un tesoro especial. We are to keep the commandments Tenemos que guardar los mandamientos as a special treasure. como un tesoro especial. So you shall set boundaries. Entonces tienes que poner una cerca alrededor. Verse 13, La primera, he says, él dijo, when the horn of the ram sounds, cuando el sonido del, ¿cómo se llama? How is the animal, the one el que está en las camionetas Dodge? ¿Sabes las pickup Dodge? the shofar. Que tienes los huevos. Ok, el shofar. Y cuando suena el shofar. Más simplemente. Ok.
The word here La palabra dice, is Hayobel. Hayobel. Un momento. Dice just a minute. Un momento. The Hebrew El hebreo does not call it a shofar. no le dice shofar, no lo llama. It says Bimshoch Hayobel. Le llama, I will translate it in a minute. Bimshoch Hayobel Hema Ya'alu Bachar. So he says, so él dice, when you sound the Yovel, tú suenas el Yobel, it is the blowing of es el sonido a shofar. del shofar. But Pero a different word is used. una palabra diferente se usa. Rather than shofar, En vez de decir shofar, the word Yovel. la palabra es Yobel. What is Yovel? ¿Qué es un Yobel? So how many of you have heard Son cuantos de ustedes han escuchado the year of Jubilee? el año del jubileo. Have you heard of this? ¿Han oído ustedes eso? What is the year of Jubilee? ¿Cuál es el año del jubileo? This is the 50th year. Es el 50. The 50th year, El año 50 called Jubilee, se llama jubileo. in Hebrew is called Yovel. En hebreo es llamado Yobel. Why Yovel? ¿Por qué Yobel? Because of the special sounding. Porque del sonido especial. The Yovel El Yobel is a special sound of the shofar. tiene un sonido especial del shofar. Not like the sound of Yom No Kippur. como el sonido de Yom Kippur. The sounding of Yom Kippur is different. El sonido de Yom Kippur es diferente. Why? ¿Por qué? How is it different? ¿Por qué es diferente? It is different in that on Yom Kippur, Es diferente que en Yom Kippur the sound is that of a warning porque el sonido es de alerta. that we are being warned by the sound of the shofar. Nos estamos siendo alertados a través del sonido del shofar. Warned of what? ¿Alertados en qué? We are being warned Nos están alertando de that judgment is coming. que el juzgamento viene en camino. That the division is going to be made Que la división va a ser hecha between those who are faithful entre aquellos que son fieles and those who are not faithful. y aquellos que son infieles. So the shofar on Yom Kippur So, el sonido del shofar en Yom Kippur is telling us, nos está diciendo, signaling to us, nos está señalando turn, tiempo, término. turn around, Voltea hacia atrás, go the other way. ve hacia el otro camino. You're going the wrong way. Estás yendo en el camino equivocado. You're on the wrong road. Estás en el camino equivocado. If I'm going to go to McAllen, Y si él quiere ir a McAllen, I do not head for Brownsville. él no toma dirección de ir hacia Brownsville. If I'm on 7783 going southeast, En 77, 83, 83, yéndose hacia el southway going southeast, o sudeste, going towards Brownsville. yendo para Brownsville. Will I get to McAllen? Él agarra para McAllen, That is the wrong road. es el camino equivocado. Si él va para McAllen y agarra para Brownsville, se va a estar tomando un camino equivocado. If I find myself going the wrong direction, Si él encuentra que se está yendo en una dirección equivocada, I want to go to McAllen, él quiere ir a McAllen. which is to the west. McAllen está en el
oeste. but I'm going to the east. Pero se va al este, I must turn around. él tiene que darse una vuelta, I must come back, él tiene que regresar, go the other direction. irse hacia la otra dirección. This is the sounding of the shofar Ese es el sonido del shofar. on Yom Kippur. Y Yom Kippur It's telling me, le está diciendo, you're going the wrong way. te estás yendo por el camino equivocado, Turn. voltea. The Hebrew word, shuvah. La palabra hebrea, Shabbat, Shuvah means turn. quiere decir voltea, Shofar. From this word shuvah, De esa palabra, Shabbat, we have the word teshuvah. tenemos la palabra también, Teshuvah. Teshuvah means return. La palabra Teshuvah quiere decir, haz una vuelta, But to return, pero para que regreses. as the prodigal son Como al hijo pródigo, who ran away from his se father, fue, ¿verdad? Dejó a su papá living an evil life, y viviendo una vida diabólica. finding that he was dying. Cuando él se supo que se estaba muriendo, He had nothing to live for. y ya no tenía nada para vivir. He decided to return to his father. Regresar a su padre. This is the word teshuvah. Eso quiere decir Teshuvah. We often use the word repent. Muchas veces usamos como la palabra arrepentimiento. It means to return. Quiere decir regresar. Come home. Regresar a tu casa. The father says to come El home. Padre dice que regresemos a su casa. The book of Revelation, El libro de Revelación, Apocalypse, Apocalipsis, ends with these words. termina con esas palabras. The father says come, El Padre que says to come. el Padre dice que deseamos que vengamos. The Spirit says come. El Espíritu dice ven. And the bride says come. Y la novia dice ven. To come back to Him. Que regresen a Él. To return ourselves to God. Que regresemos a To live our lives in que vivamos nuestra righteousness. vida como personas justos, justos, obedient, obedientes, faithful to God. que seamos fieles a Dios. This is the shofar of Yom Kippur. Ese es el shofar del Yom Kippur. But the shofar, the sound for Yovel is different. Pero el sonido del shofar en Yovel, Why is it different? ¿por qué es diferente? Because Yovel is not for repentance. Porque el sonido de Yovel no es el sonido del arrepentimiento, It is the signal es la señal of victory. de victoria. This is the great shout. Ese es algo. Shout. Ya lo dije. Clamor. Aunque es un clamor grande. So, at a football game, Sobre el juego de fútbol American football, de un americano. or soccer, Ok, o soccer. either one. Cualquiera de los dos. Football is football. Fútbol es fútbol. At the end of the game, Al final del juego it's very close. está bien cerca. The team is ahead El equipo está adelante by 1 point, por un punto. and the player brings the ball close to the goal. Entonces el jugador trae la pelota, la bola cerca del. Puede ser Del gol. Del gol o del. To score. Para meter el gol. Vaya. The crowd is all standing on their feet. Toda la gente que está ahí, ¿verdad? Está parada en sus pies. One side shouting to defend, Un lado lo defiende the other side shouting to attack. y el otro lado está listo para atacar. And there's a great tension in the air. Es una tensión grande en el aire. And suddenly the player, Y súbitamente el jugador he moves in a certain way, se mueve en una manera, de cierta manera, and the ball crosses the line, y la pelota cruza la línea and the score is made. y el gol
pasa, lo hace. And the crowd, Y la gente que está ahí they sit there quietly. se sienta calladamente, Moving their thumbs, moviendo los dedos, paying no attention. no poniendo atención. As we say, Al momento que decimos, like crickets. como grillos. Choop, 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 choop. Nada. No sound. No sonido. Is that the way the game ends? Es la manera que el juego termina. How does the game end? ¿Cómo termina un juego? The announcer El anunciador. en México, ¿qué dice? What? Go! Right? And the whole crowd, Y toda la gente que dice, at the same a time, la misma manera, al mismo go! And they start chanting. tiempo, y ellos empiezan a cantar. In American football, En el fútbol americano, the announcer, el anunciante I was the announcer, dice que fue el anunciante. touchdown! Dice, touchdown. And all of the crowd, Y toda la gente they lift up their hands, se levanta las manos they jump up, y brinca. if they're not already standing up, touchdown! Toda la gente también. And they yell and they scream. Se gritan y They're jumping up and down. se están brincando para arriba y para abajo. We won, we won. Nosotros ganamos, nosotros ganamos. They begin chanting. Empiezan a cantar. The crowd gets excited. La gente, ¿verdad?, se pone bien emocionada. The players on the field, Y los jugadores en el campo they're running around in circles. corriendo, ¿verdad?, alrededor, en círculos. We have a saying in English. Hay un dicho en inglés. They're running around like a Corriendo chicken alrededor como gallinas sin cabeza. that has had his head cut off. They're running crazy. Andan corriendo como locos. They're jumping up and down. Están brincando. They're hugging. Se abrazan. Why? Porque Victory. victoria. They won. Ganamos. The excitement. El gozo. They are the champions. Ellos son los campeones. The crowd, La gente que está en el juego. I've seen it as soccer games on La he TV. visto en la televisión, el fútbol, el soccer. I've seen it in American football. Lo he visto en el fútbol americano. The crowd is so excited. La gente que está ahí están tan gozosos. They have the air horns. Que tienen los cuernos Ah! que los están así soplando. They have the big plastic horns. Tienen los cuernos, ¿verdad? Ah! Los están tocando. The crowd is screaming. La gente está gritando. The band is playing. La banda está tocando. And the people rush down to the field. Y la gente se va, corre al medio del campo. This is the idea Y esa es la idea of Yovel. de Yovel. The sounding of the shofar Que el sonido del shofar, of Yovel del jubileo, is like the sounding of the final buzzer es como el sonido del último sonido of the game. del juego. And this team wins. Y ese equipo gana. And they're yelling and screaming. Y están son jóvenes y gritan. And they're blowing their own horns. Y están soplando sus propios cuernos. And they're rushing down on the field. Y se van corriendo al campo. The excitement is uncontainable. El gozo no lo pueden contener, es incontenible. This is Yovel. Ese es el jubileo. Because Yovel Porque el jubileo means liberty. quiere decir libertad. It means to be set free. Quiere decir estar To be, liberado. to be liberated. Estar liberado. Why? Porque You remember the rule of Jubilee. se acuerda de las reglas del jubileo. The rules of Jubilee are this. Las reglas del jubileo son: God divided the land among all the tribes. dividió la tierra entre las tribus. And the land of the tribe was divided by the families. Y
Y la tierra de las tribus fue dividida entre familias. And each family got his piece of land. Y cada familia tuvo su pedazo de tierra. If I fell on hard time, if hard time came to me, Si él tuviera un tiempo difícil, I could sell my land él puede vender su tierra to gain money para ganar dinero, to pay my debts. para pagar sus trácalas, deudas. And that land would get sold and get sold and Y get sold. esa tierra se puede vender, se puede vender, se puede vender. And who would have it down the road? ¿Y quién la va a tener al final del camino? But God made this law Cuando Dios hizo This- ley, that every 50 que years cada 50 años the land would return to its la tierra original va owner, a volver a regresar a su dueño original. saying every generation would be set free. Cada generación se va a ser liberada. Every generation Cada generación would lose all of their debt. van a perder todas sus deudas. Every generation would become debt free. Cada generación va a ser liberada de todas las deudas que ellos tengan. So every 50 years, So, cada 50 años, the land returned to its original owner. la tierra regresa a su dueño original. As well, I may be able to sell myself as a servant. So, también, si él se quiere vender como un sirviente, My master would give me money. su comprador le va a dar a él dinero. I could sell my whole family, Él puede vender toda su familia, my wife and my children, la esposa y los hijos, to become the servants of this man, para ser los sirvientes de ese hombre, to serve him. para servirle a él. And he would give me money. Y él le paga dinero. And I must be his servant Y él va a ser su siervo de él until that debt is paid off. hasta que esa cuenta sea pagada. In the year Yovel, En el año del jubileo, I would be set free. ese siervo que se vendió va a ser liberado. Whether the debt is paid or not paid, No importa si la deuda se pagó, I am liberated. él está liberado. And I can return to home, Y él puede regresar a su tierra my wife and my children, con su esposa y sus hijos. and I get my land back. Y él agarra su tierra para atrás. It's kind of like a country music played backwards. Es como una canción del... It doesn't translate well to Spanish, es como una canción ranchera, but they got the idea. pero empieza de atrás para adelante. But, so, Yovel means liberty. Jubileo quiere decir también, jubileo también quiere decir libertad. The thing is, when I play cowboy music, La cosa es que cuando él toca la música ranchera, I lose my wife, él pierde su esposa, I lose my house, él pierde su casa, I lose my car, my truck, él pierde su camioneta, I lose my dog. pierde su perro, So if I play it backwards, so y pierde sus gallinas. I get my dog back, Si la toca de atrás para adelante, I get my truck back, my house agarra back, my wife back. su perro para atrás, su camioneta para atrás, su esposa para atrás, y su casa para atrás. There was an old joke we used to tell. Ríanse porque ese fue un chiste que él decía. So, Yovel. What does Yovel have to do with Har Sinai, with Mount Sinai? ¿Qué es lo que jubileo quiere decir? What about the... What does Yovel have to do with Sinai? ¿Qué es lo que yo veo tiene que ver con el monte Sinaí? Watch. We have heard Hemos escuchado that Torah que el Torah is enslavement.
está esclavizado. That Torah Que el Torah makes us in chains. nos hace a nosotros que tengamos cadenas. This is what most of the church teaches. Eso es lo que muchas de las iglesias predican. This is what most of Christianity Eso es teaches. lo que muchas de las iglesias cristianas predican. That we're set free, Que estamos siendo liberados. so we don't have to keep the law. So, no tenemos que respetar la ley. We don't have to keep Torah. No tenemos que usar el Torah. In fact, we used to sing a hymn. Repeat that, please. We used to sing a hymn. Un himnario. What? Himnario. Un Oh, himno. himno. Oh, le hemos cantado a él en un himnario. Entonces, librito con todos los corintios. And it said, Y ahí dice, free from the law, libres de la ley, happy condition. en una condición Jesus feliz. has died, Jesús ha muerto and there is remission. y hay una remisión. I don't sing that song anymore. Ella no canta esa canción, no más. Why? ¿Por qué? Because we're not free from Torah. Porque no estamos libres del Torah. And being free from Torah, Y ser libres del Torah, in fact, en efecto, is not a happy condition. no es una condición feliz. It is, in fact, Es en efecto rebellion towards God. rebelión en contra de Dios. And I cannot be happy Y él no puede estar feliz and be in rebellion to God. y vivir en rebelión con Dios. You say, what do you mean that Tú dices, ¿qué es lo que quiere decir? it is rebellion to God? Estamos en rebelión con Dios. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Not keeping Torah. Ok, si nosotros no seguimos el Torah, ¿verdad? Entonces vamos a estar en rebelión con Dios. The book of 1 John El libro de la primera de Juan gives us nos da the definition of a nosotros la definición, sin. nos da a nosotros la definición del pecado. 1 John says En primera de Juan dice that sin que el pecado is lawlessness, es soledad, to be outside of the law, vivir afuera de la ley, to be without law. vivir sin leyes. We call this anarchy, Nosotros le llamamos anarquía, where there is no law, donde no hay una ley, where everyone does whatever they want. donde cada quien hace lo que cada quien quiere. I will do what I will, Él va a hacer lo que quiera and no one can tell me what to do. y nadie me puede decir qué es lo que tiene que hacer. And this is our age. Y esa es nuestra edad. Siglo, No. edad. Ok, y esa es nuestra edad. This is the time in which we live. Estos son los tiempos en los que estamos viviendo. This is why everything is so out of control, without control. Por eso es que todo está fuera de control. Why people are acting the way they do. Porque la gente está actuando de la manera que ellos están actuando. We have been taught for generations Nos han dicho por generaciones that Torah does not apply. que la Torah no aplica, The law does not apply. que la ley no aplica. I can do what I want. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Scripture speaks of times Las escrituras hablan de los tiempos where it says cuando él dice that everyone did what was right que cada quien hizo lo que era correcto in their own eyes, en sus propios ojos, but it never ended well. pero nunca terminaron bien. It usually ended in destruction. Usualmente terminan en destrucción. This was the generation Esa fue la generación of Noah. de Noé. Everyone Todos was living que estaban viviendo, by what was right estaban viviendo in their own lo que eyes. era correcto en sus propios ojos. They were doing what they wanted to do. Ellos así hicieron lo que ellos quisieron hacer.
You look at society today, Miras a la sociedad, nuestra sociedad and hoy, we are the same. y estamos igual. I cannot live Él no puede vivir, outside of God's instruction nosotros no podemos vivir fuera de las instrucciones de Dios and find peace and joy. y encontrar paz y gozo. They are not there. No están ahí. The only place I can find this En el único lugar donde podemos encontrar eso is within God's law. está en el amor de Dios. So, what does Yovel have to do with Sinai? Ok, entonces, ¿qué es lo que el jubileo tiene que ver con el Sinaí? Because Porque the average Christian concept Porque el concepto normal de cada cristiano is that Torah es que el Torah is enslavement. es una te esclaviza, But Yovel pero el jubileo is liberty. te libera, es libertad. It cannot be both. Entonces no puede ser lo mismo. You are either a slave O eres un esclavo or you are free. o eres libre. Which? There is this reason Por eso hay esta razón that God que Dios writes in Torah, escribió en las escrituras, en el Torah, Bim Shoch HaYovel. ¿sí? Bim Shoch HaYovel. Saying, the sound of Yovel. Quiere decir el sonido de jubileo. Not the sound of Teshuvah. No el sonido del Teshuvah. He does not use the word shofar. Él no usa la palabra shofar. He specifically uses the word Yovel Específicamente usa la palabra jubileo because this is the time of their liberty. porque ese es el tiempo de liberación, de libertad. Why must they see that this is the time of their liberty? Why must they see? ¿Por qué nosotros tenemos que ver que es el tiempo de libertad? Because ¿Por qué? from where are they coming? Porque de cualquier lugar donde vengan, Mitzrayim, Israel, Egypt. Israel, Egipto. Egipto. What were they in Egypt, in Mitzrayim? ¿Cuál es la palabra? What were they? What kind of people were they? Ok. ¿Qué clase de personas era la gente cuando estaba en Israel? Slaves? Eran esclavos. Yeah. Exacto. Okay. They were slaves. Cuando salieron de él. Here they come to this mountain. Y entonces vinieron a la montaña. How do they feel? ¿Cómo se sintieron ellos? They still feel like they're slaves. Ellos todavía se sentían como que ellos eran esclavos. They have not understood Ellos todavía no entendían their liberty. su libertad de ellos. It is like a person Es como una persona who has been in jail, que ha estado en la cárcel, prison, prisionero, for many years. por muchos años. They are set free from the prison. Ellos los liberan de la cárcel. They have a difficult time adjusting. Tienen un tiempo muy difícil para ajustarse. It is said Se dice that there are those que hay algunos who are imprisoned que están en prisión, in the small cell, en una celda pequeña, like a lion como un león, in a zoo, en un zoológico, who paces back and forth que camina nada más así, para atrás y para adelante, in just this distance. en una distancia. That's all he has. Es todo lo que tiene. So this prisoner So este prisionero is set free, lo liberan. and they have this habit Entonces ellos tienen
un hábito of pacing back and forth, de caminar hacia de just the distance of the walls nada más of la the cell. distancia del tamaño que era su celda de ellos. So they'll be in their home, So, pueden estar en su casa and they're pacing. y todavía se caminan en ese espacio pequeño. The living room is big. En la sala es grande, They have a lot of space now. ahora ellos tienen mucho espacio, But for all of these years, pero por muchos años they have been in prison, que ellos han estado en prisión, and so they pace. so ellos caminan la misma distancia. It is said Se dice that a prisoner que un prisionero who has been incarcerated for many que years ha sido encarcelado por muchos años has a habit tiene el hábito of stopping at the door. de pararse en la puerta. Every door he comes to, Cada puerta que él pasa, he stops. él se para. He's set free. Él se siente libre, He's living outside. él está viviendo fuera de la cárcel, But every door, pero cada puerta, he stops. él se para. Why does he do this? ¿Por qué él hace eso? Because when he was in prison, Porque cuando él estaba en prisión, the doors were opened electronically. las puertas eran abiertas electrónicamente. The guard would press a button, El guardia escuchaba un botón and the door would open, y la puerta se abría and the prisoner would pass through. y el prisionero pasaba a través de la puerta. So at every door So, en cada puerta in the prison, en la prisión, the prisoner must stop el prisionero tiene que pararse and wait y esperar for the guard to press the button para que el guardia presione el botón and the door to open. para que la puerta se abra. So the prisoner, So, el prisionero when he has been set free, que haya sido liberado has become so accustomed to this ha estado tan acostumbrado a ese estilo de vida that when he is set free, que cuando él lo libera, he still stops él todavía se para, waiting for the doors to open, esperando que las puertas even though the door's already open, no importa que las puertas ya están abiertas, because it is a habit. porque es un hábito. He's thinking like a prisoner Él still. todavía está pensando como un prisionero. He paces back and forth Él todavía camina para atrás y para adelante, because in his mind, porque en su mente, in his heart, en su corazón, he's still a prisoner. él todavía es un prisionero. He stops at every door Él se para en cada puerta, because in his heart, porque en su corazón, in his mind, en su mente, he is still a prisoner. él todavía es un prisionero. These people, Esta gente, they've come from Egypt. ellos vienen de Egipto, They've been set free, ellos ya estaban liberados, but they still, pero ellos todavía, in their heart and their mind, corazón y en su mente, are thinking like todavía slaves. están pensando como esclavos. Thus, God says, blow your ven, So, y Dios le dice, ¿verdad? Que to play the yoven. de que toquen el jubileo. Sound yoven. El sonido del jubileo. Don't sound teshuvah. No hagas el sonido del tashfa. Because what I'm going to do here Porque lo que voy a hacer aquí is not enslave you. no es esclavizarte. I'm going to set you free. Te voy a mandar libre, te voy a liberar. Torah does not enslave us. El Torah no nos esclaviza. Torah sets us free. Torah nos hace libres. He said, Él dice, Yeshua said, Yeshua dijo, you shall know the truth, tú deberías de saber la verdad. and the truth shall set you free. Y la verdad te liberará. You shall know the truth. Tú debes de saber la verdad. We have a bell Tenemos una campana in Philadelphia, Pennsylvania. en Pensilvania. A very famous bell. Es una campana muy famosa. This bell rang Esta out campana se toca on July 4, en julio 4, 1776, 1776. when the men signed our Declaration of Cuando Independence. los hombres firmaron nuestra independencia, They published it to the people. se la publicaron a la gente. The people began La to gente meet in the streets se empezaron a juntar en las calles, like the end of a football game. como al final de un juego de fútbol. They were shooting fireworks, Estaban aventando cohetes, yelling and screaming, gritando, liberty, libertad. not victory, but liberty. No solamente victoria, pero libertad. In the top of the building, En
en la parte alta del edificio, where the men were meeting, donde los hombres estaban juntando. today called Independence Hall. A hoy le llaman el Salón de la Independencia. Is where the bell was. Eso era donde la campana estaba. And they began to ring the bell. Y ellos empezaron a tocar la campana. They rang the bell so hard Ellos tocaron la campana tan fuerte and for so long y por tanto tiempo that the bell developed a crack. que la campana se le hizo una cortadura. And they could not ring the bell any longer. Y ellos ya no pueden tocar la campana. They took that bell down Esa campana la bajaron de ahí and they put it within the hall y la pusieron en el salón for everyone to see. para que toda la gente la mirara. The name of that bell El nombre de esa campana is Liberty Bell, es la campana de la libertad. and it is still there in Philadelphia. Todavía está en Filadelfia. I have seen it on occasion. Ella la hizo en una ocasión. I have touched it with these hands. Él la tocó con sus manos de él. That bell is 250 years old. Y esa campana es 250 años. I have seen it. Él ha visto I have touched it. y la ha tocado. It still has the crack in it. Y todavía tiene el crack. You can go to Philadelphia Usted puede ir a Filadelfia and you can see the bell y puede ver la campana with the crack con esa cortadura from that day de ese día in 1776. en 1776. What is on that bell? ¿Qué es lo que hay en esa campana? There is a Bible verse Hay un verso de la Biblia on that bell. en esa campana. And the Bible verse Y el verso de la Biblia is Leviticus es Levíticos 25:10. 25:10. Written around the bell Escrita alrededor de la campana are these words: están estas palabras. proclaim liberty Proclama libertad throughout all the land a través de todas las tierras and to all its inhabitants. y a todos sus habitantes. That verse, Ese verso, Leviticus 25:10, Levíticos 25:10, is describing describe Jubilee, el jubileo, Yobel. Yobel, That it was put on our Liberty Bell, que fue puesta en nuestra campana de la libertad. and you can see it there today. Y hoy la puedes todavía ver, Proclaim liberty. proclamando libertad. The purpose of this message today El propósito de este mensaje hoy is to tell you this: es de decirte esto. God Dios does not desire no desea to enslave you, esclavizarte, but to set you free. pero libertarte. Dios no desea esclavizarte, lo que Él desea es He tener libertad. is proclaiming your liberty. Él está proclamando tu libertad. Thus he says, Eso es lo que dice. sound Yobel Suena el jubileo to all the land. a través de las tierras. You are free. Tú eres libre. What is your freedom? ¿Cuál es tu libertad? Your freedom Libertad is truth. es verdad. What is the truth? ¿Qué es la verdad? This is God's expectation of you. Esas son las expectativas que Dios quiere de nosotros. This is what He has for you. Eso es lo que Él tiene para nosotros. And this is what He does not want you to do. Y eso es lo que Él no quiere que tú hagas. This is the good. Esto es lo bueno. This is the wickedness. Y esto es lo malo, lo corrupto. This brings blessing. Esto te trae bendiciones. This brings cursing. Eso te trae maldiciones. This brings life. Eso te trae vida. This brings death. Eso te trae muerte. I have said before you Yo he dicho enfrente de ti, this day, este día, blessing and cursing, bendecir y maldecir, life and death. vida y muerte. Choose life, Escoge vida and you shall live. y tú vivirás. Proclaim liberty Proclama libertad to all the land. para todas las tierras. The move. Josh, would you close? Oración.
Take this home safely, Lord. Next time, Help us have a good week. Just pray. Amen. Póngase sus pies. To your feet, please. Levanta sus manos, por favor, a recibir la bendición. You lift up your hands to receive the blessing. Yevarecha Adonai ve'yishmerecha. Yair Adonai p'nei elecha v'yichunecha. Yis Adonai panav elecha ve'yasem lecha shalom. May Adonai bless you and keep you. Traducir, por favor. Can you translate that? oh, May Adonai bless you and keep you. okay, que Dios te bendiga May Adonai shine His face upon y you que la cara de Dios se refleje en ti and be gracious to you. y sea gracioso contigo. May Adonai lift up His countenance upon you, Que Dios, His face, sí, ya eso lo dije, que ponga tu cara en ti and give you peace y te dé paz from the Prince of Peace, de parte del príncipe de paz, Yeshua HaMashiach, Yeshua the Messiah. Jesús el Mesías. V'yimu. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.